cradle of human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legends, the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured up in India, in the words of Mark Twain. But in the dark reality, India, with 17.5% of the total world's population, has 20% share of the world's poorest population. Despite having one of the fastest growing economies in the world with a growth rate of 7.6%, poverty is still a significant issue in India. According to the World Bank statistics, India is by far the country with largest number of people living under the international poverty line, with 30% of its population under $1.9 per day. With this overcrowded population, there is a larger scope for the spread of infectious diseases from our fellow human beings living around us. Yes, TB is a curable disease, but we bear the highest burden in the world. Almost a quarter of the world's population are infected with tuberculosis, with 9 million new cases each year. And more than 4,000 men, women, and children die each day due to tuberculosis. While TB causes the physical death, social stigma causes their mental death. In 1882, Robert Koch isolated the tubercle bacilli, focusing on microbe as an agent of tuberculosis. Despite this paradigm, some viewed the disease in a broader concept. One among them was Dr. René Dubos, who wrote, "The TB is a social disease. Its understanding demands the equal impact of social and economic factors on individual, just like the microbe caused damage to the human body." TB spreads by droplets from cough or sneeze of an infected person, with symptoms like weight loss, persistent cough, and loss of appetite. And almost 40% of the Indian population are infected with latent TB, but are unaware of their condition. TB bacteria spreads more easily on dark, poorly ventilated, overcrowded conditions. Because of the poverty around them, most of them are undernourished and fall prey to these infectious diseases. It's a vicious cycle. And how many of them are actually treated and hospitalized? మనందరూ కూడా ఒక క్షయరహిత సమాజాన్ని నిర్మించాలంటే ముందు ప్రజల్లో ఎక్కువ మనం వాటి గురించినటువంటి అవగాహన కల్పించాలి. India, fighting with its tuberculosis control program and now with strong national strategic plan aiming to make TB-free India, with the use of patient-centric technologies like Nikshaya and DOTS, and its awareness creating health days targeting to end TB. Government is spending 1 to 2 lakhs on powerful TB drugs and diagnostics per patient. But are they completing the full course of treatment or landing in multi-drug resistance? ఈ మందులు కొద్ది కాలం వాడగానే కొంచెం తగ్గిపోయిన ఫీలింగ్ రాగానే వీళ్ళు ఈ మందులు మానేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది. లేదా ఇర్రెగ్యులర్గా వేసుకోవడం, కొన్ని రోజుల మధ్యలో మానేయడం ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు అది మొండిక్షయ అంటే ఎండిఆర్ టీబీలోకి మారడానికి అవకాశం ఉంది. India is having the highest burden of multi-drug resistance cases, which have only 50% cure rate. Even the healthy individuals who are going around without any symptoms are infected with TB. Almost 45% of them are infected with tuberculous bacilli. So anyone can get TB. So those who are symptomatic, they should not be shown any discrimination or any kind of stigma. టీబీ వ్యాధి సోకింది అని
చెప్పడానికి ఈ రోజుకి కూడా కొంత దాన్ని సిగ్గుగా భావిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఒక సోషల్ స్టిగ్మా అంటాం కదా, సామాజిక రుగ్మత కింద చూస్తున్నారు. సో అది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ రోజున్న పరిస్థితులను బట్టి ఎవరికైనా రావచ్చు. If TB is everywhere around us, in the air, anyone can get TB. Everyone is at loss by stigmatizing this omnipresent infectious disease. Is it their fault to acquire TB? Living in a country like India, ఇది వచ్చినంత మాత్రాన ఏదో అయిపోతుంది అని భయపడవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. వ్యాధిని నిర్ధారించిన తర్వాత 6 నెలల కాలం పాటు కనుక మందులు క్రమం తప్పకుండా వాడి డాక్టర్లు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు పాటించి పౌష్టికాహారం తీసుకుని పర్యవేక్షణలో ఉంటే, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంటే 6 నెలల్లోనే టీబీ వ్యాధి నుంచి సంపూర్ణంగా బయటపడి తిరిగి ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. వాడుతున్నారా? రోజు ఒకటి ఎన్ని వేసుకుంటున్నారు? రోజుకి 3 వేసుకుంటున్నారా రోజుకి? completing the full course of TB is only possible with support from family and people around them without stigma. కేంద్రంలోనూ ఒక సీనియర్ ట్రీట్మెంట్ సూపర్వైజర్ లేదా ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ లేదా జిల్లా క్షయ నివారణాధికారి కేంద్రానికి వస్తే అక్కడ ఒక సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్, అలా చాలామంది సిబ్బంది వీరికి ఉన్న అనుమానాలు నివృత్తి చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు. March 24th is observed every year as the World TB Day, and this year the theme is It's Time, End TB. This is the time we need to renew our pledge to end tuberculosis, and we need to remember this year's theme. It's time to detect and treat latent infections. It's time to end stigma. It's time to speak up. It's time to create health education and awareness among healthcare providers and among the communities. నమస్కారం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చి 24వ తారీఖున ప్రపంచ క్షయ వ్యాధి నివారణ దినోత్సవం కింద జరుపుకోవటం ఒక ఆనవాయితీ. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో ఈ క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులు మిగతా దేశాల కంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అయితే క్షయ వ్యాధిని మన భారతదేశం నుంచి పారద్రోలాలనేది మన ప్రభుత్వం లక్ష్యం. అలాగే ఈ వైద్యులందరూ కూడా సమిష్టిగా దీనికోసం విశేషమైన కృషి చేస్తున్నారు. ఇట్స్ టైం అంటే ఏంటంటే ఇది సమయం. ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా ఈ నినాదం ప్రకారం కూడా మనం ఇంతకుముందు మనం ఏవైతే తీసుకున్నామో చర్యలు వాటన్నిటినీ కూడా దానికి నిలబడి ఉండాలని నిబద్ధతతో, అలాగే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా క్షయ వ్యాధి లేకుండా చేయాలని మనం అందరం పూనుకోవటం, అలాగే ప్రతి వాళ్ళు కూడాను ప్రతి పౌరుడు వాళ్ళకి ఏమైనా క్షయ వ్యాధి ఉన్నదా అని చూపించుకోవటం, నిర్ధారించుకోవటం. అయితే ఎవరికైతే జ్వరం కానీ ఎక్కువ రోజులు దగ్గు రావటం ఇలాంటిది ఏమైనా జరిగితే కనుక అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి క్షయ వ్యాధి ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని టెస్టుల ద్వారా తెలుసుకోవటం ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం. It's time to end. It's time to everything to eliminate TB in India, to end the stigma in India. It is time to stop stigma and end TB. And it's time for all of us to act together. Please join hands to end tuberculosis. కూడా పాటించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక నాయకులు అవ్వాలన్న దీక్షను తీసుకుంటే త్వరలోనే మన లక్ష్యానికి చేరుకోవడానికి మన మార్గం సుగమం అవుతుందని చెప్పి నమ్ముతున్నాను. is it the responsibility of hospitals, governments, or the nation? The nation is calling for leaders. Are there someone among us? A college student anyone can take the lead. Penetrating the awareness at grassroots level about the importance of drug compliance and support without stigma
is the key to achieve TB-free India. Let's kill the stigma for TB-free India. Maybe we are just a tide in an ocean, but together we can make the change.